আজকে যে ভিডিওটা আমরা আলোচনা করতে চলেছি যে টপিকটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে টপ 50 কোয়েশ্চেন, যেটা মোটামুটি রেগুলার টিচিং জব ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করা হয় কোয়েশ্চেন। আর তাছাড়াও ডিএভিতে তো কোয়েশ্চেনগুলো করাই হয়, সেগুলো নিয়ে টপ একটা 50 কোয়েশ্চেনের লিস্ট বানিয়েছি অল ক্যাটাগরির জন্য, মানে পিআরটি, টিজিটি, পিজিটি, যাই হোক সব পোস্টের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। তাছাড়া আপকামিং ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি টেটও আসছে, তো সেক্ষেত্রেও এটা কাজে লাগতে পারে। ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন, সিচুয়েশান বেসড কিছু কোয়েশ্চেন আছে যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও শেষে ডিএভি লেসন প্ল্যান সম্পর্কে একটু আলোচনা করব, যেটা আগের ভিডিওতে আমি মেনশন করেছিলাম, সেটা সম্পর্কেও একটু আলোচনা করব। ওকে, so first of all, the first question, the most important question and always asked by the interview board members, tell us about yourself. টেল আস অ্যাবাউট ইউর সেলফ। তখন আমরা কি বলবো? আমি কোয়েশ্চেনের সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্সারগুলো প্রোভাইড করার চেষ্টা করব আমার তরফ থেকে, আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, যে কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার আমাকে করলে আমি কি উত্তর দেবো সেই হিসাবে আমি অ্যান্সারগুলো দেবো উইথ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার। টেল আস অ্যাবাউট ইউর সেলফ যদি আমাকে কোয়েশ্চেন করা হয়, তো আমি বলবো আই এম আ ডেডিকেটেড এডুকেটর উইথ আ ডিগ্রি ইন এডুকেশন and 2 years of experience. I focus on creating an interactive learning environment where every student feels valued and motivated. Okay, this will be my answer. Tell us about yourself এর অ্যান্সারটা এরকম হবে। আমার এই বিষয়ে আমার স্নাতক আছে বা পোস্ট গ্রাজুয়েশন আছে, আমার এত বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে, এবং আমি একটা ইন্টারেক্টিভ লার্নিং এনভায়রনমেন্ট, যেখানে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষার পরিবেশ, সেখানে তৈরিতে আমি বিশ্বাস করি। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি আ টিচার। ওকে, প্রত্যেকটা প্রফেশনে যখনই আমরা ইন্টারভিউ দিতে যাই তখন এই কোয়েশ্চেনটা আমাদেরকে করা হয়। যদি আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ বা অন্যান্য কোনো ইন্টারভিউ দিতে যাই, তো সেখানে বলা হয় যে কেন তুমি পুলিশ হতে চাও, কেন তুমি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ হতে চাও। সো ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি আ টিচার, আ গুড কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট অলসো। সো বেসিক্যালি what I think so, I want to be a teacher because I am passionate about shaping young minds and contributing to the future of society through education. It gives me immense satisfaction to see a student succeed. আমি শিক্ষক হতে চাই কারণ আমি ছোট বাচ্চাদের মন গঠন করতে, তাদের ক্যারেক্টার, চরিত্র গঠন করতে এবং সমাজের যে ভবিষ্যৎ, সেই ভবিষ্যতের গঠন করতে ভালোবাসি, এবং একজন শিক্ষার্থীর সাফল্য দেখা আমাকে খুবই স্যাটিসফ্যাকশন দেয়। ইট গিভস মি ইমেন্স স্যাটিসফ্যাকশন টু সি আ স্টুডেন্ট সাকসিড। ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন ডিএভি পাবলিক স্কুল স্পেশালি। তো যখন কোয়েশ্চেনটা ডিএভি ইন্টারভিউ চলে আসছে, তখন এই কোয়েশ্চেনটাও আসতে পারে যে তুমি কেন ডিএভিতে আসতে চাইছো। ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন ডিএভি পাবলিক স্কুল, যে ডিএভি কেন, অন্য স্কুল কেন নয়। So basically my answer, my point of view, like this way. So DAV is a renowned, famous for its perfect blend of Vedic values and modern science. I admire this value-based education system and want to grow professionally in such a prestigious institution. ডিএভি যে বৈদিক বেদের একটা মূল্যবোধ সেটা নিয়ে চলে, এবং মডার্ন যে সায়েন্স, আধুনিক বিজ্ঞান, এই দুটোর মেলবন্ধন বা দুটোকে মিশিয়ে পড়ে অর্গানাইজেশনটা পরিচালিত হয়। এই যে মূল্যবোধ ভিত্তিক ভ্যালু বেসড এডুকেশন সিস্টেমটা ডিএভির, সেই সিস্টেমটা আমার খুব ভালো লাগে, যার জন্য আমি ডিএভি জয়েন করতে চাই। হোয়াট ইজ ইউর টিচিং ফিলোসফি? হোয়াট ইজ ইউর টিচিং ফিলোসফি? তোমার টিচিং ফিলোসফি কী? মাই ফিলোসফি ইজ আ স্টুডেন্ট সেন্টার্ড লার্নিং। অবশ্যই প্রত্যেকটা অ্যান্সার যখন তুমি অ্যান্সার করবে, সেই অ্যান্সারটা স্টুডেন্টের হিতে বলতে হবে, মানে ছাত্র কেন্দ্রিক অ্যান্সারটা দিতে হবে। স্টুডেন্ট সেন্ট্রিক অ্যান্সার শুড বি দেয়ার। মাই ফিলোসফি ইজ স্টুডেন্ট সেন্টার্ড লার্নিং। আই বিলিভ দ্যাট এভরি চাইল্ড ইজ ইউনিক and my role is to facilitate an environment that caters to different learning styles. আমার যে দর্শন হলো সেটা হচ্ছে ছাত্র কেন্দ্রিক শিক্ষা। আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি শিশু অনন্য, এবং আমার কাজ হলো এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা
যা বিভিন্ন ধরনের শেখার পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ওকে, হোয়াট আর ইউর 3 গ্রেটেস্ট স্ট্রেংথ অ্যাজ আ টিচার? তোমার স্ট্রেংথ কি অ্যাজ আ টিচার? তোমার 3টে স্ট্রেংথের কথা বলো। সো মাই স্ট্রেংথ ইজ, my greatest strengths are patience, adaptability to new educational technologies, and the ability to simplify complex topics for my students. What is your greatest weakness? যখনই গ্রেটেস্ট স্ট্রেংথের কথা আসছে তখনই উইকনেসের কথাটাও আসে। এখানে আমরা কীভাবে কোয়েশ্চেনটি স্কিপ করবো বা এই কোয়েশ্চেনটার একটা পজিটিভ ওয়েতে কীভাবে অ্যান্সারটা আমি দেবো। হোয়াট ইজ ইউর গ্রেটেস্ট উইকনেস? তোমাকে উইকনেসটাও বলতে হবে, সেটাও ইন আ পজিটিভ ওয়েতে, পজিটিভ মাইন্ডসেটে। সো আই টেন্ড টু বি আ পারফেকশনিস্ট, which sometimes leads me to spend extra time on lesson planning. However, I am learning to balance this using digital efficiency tools. মানে আমি সব কিছু নিখুঁতভাবে করতে চাই, আর যার জন্য কি হচ্ছে, আমার টাইমটা বেশি স্পেন্ড হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় আমার ব্যয় হয় লেসন প্ল্যান তৈরি করতে, এবং আমি চেষ্টা করছি সেই জিনিসটাকে ইমপ্রুভ করার ডিজিটাল টুলের মাধ্যমে, এই সময়ের ভারসাম্যটা রক্ষা করার। ওকে, সেশনটা যদি ভালো লাগছে প্লিজ লাইক করবে একটা, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে ভালো লাগছে, নইলে 50 কোয়েশ্চেন কমপ্লিট করবো না, মাঝখানে আমি স্টপ করে দেবো। ওকে, টপ 50 কোয়েশ্চেন ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করা হয়, সেই 50 কোয়েশ্চেন নিয়ে আজকের ভিডিওটা। যদি ভালো লেগে থাকে, লাগছে, প্লিজ লাইক, আর যদি না লাগছে তাহলে আমি মাঝখানে স্টপ করে দেবো আধা করে। যদি লাইক না করো তাহলে বুঝবো যে তোমাদের ভালো লাগছে না ভিডিওটা। ওকে, where do you see yourself in next 5 years? আগামী 5 বছরে তুমি নিজেকে কোথায় দেখতে চাইছো? গুড কোয়েশ্চেন, অনেক ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে। In 5 years, I see myself as a senior educator and a mentor who has contributed significantly to the academic excellence of this school. আগামী 5 বছরে আমি নিজেকে একজন সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে, একজন মেন্টর হিসেবে দেখতে চাই। এই যে স্কুল, এই স্কুলের শিক্ষা সংক্রান্ত যে এক্সেলেন্স পেছনে উল্লেখযোগ্য অবদান আছে, সেটা আমি দেখাতে চাই যে আমারও একটা উল্লেখযোগ্য অবদান আছে স্কুলের উন্নতির ক্ষেত্রে, এক্সেলেন্সের ক্ষেত্রে। হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল ওয়ার্ক প্রেসার ফর অর স্ট্রেস? ওয়ার্ক প্রেসার বা স্ট্রেস তুমি কীভাবে হ্যান্ডেল করবে? ওকে, সো আই হ্যান্ডেল প্রেসার বাই স্টেইং অর্গানাইজড, prioritizing my tasks. I believe that proper planning is the key to managing any challenging situation effectively. ওকে, তো আমি এইভাবে কি করব, ওয়ার্ক প্রেসার আর স্ট্রেসকে কিভাবে আমি সামলে নেব, কাজ গুছিয়ে এবং কাজের গুরুত্ব নির্ধারণ করে, যে চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করে সেটাকে ফেস করে আমি ওয়ার্ক প্রেসার বা স্ট্রেসটা ম্যানেজ করব। আর ইউ এ টিম প্লেয়ার অর অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কার? ডেফিনেটলি আই অ্যাম আ টিম প্লেয়ার। আই বিলিভ দ্যাট কোলাবোরেটিং উইথ কলিগস, sharing ideas leads to the overall development of the school and the students. Okay, this should be my answer. How do you stay updated with changes in education? I stay updated by attending webinars, participating in workshops, and regularly reading updates regarding NEP 2020 and CBSE guideline. How do you stay updated with changes in education? How do you handle a disruptive student in class? ক্লাসে যদি কেউ বদমাশি করছে, কন্টিনিউয়াসলি ডিস্টার্ব করছে, তো তাকে তুমি কীভাবে হ্যান্ডেল করবে? I talk to the student privately to understand the underlying issue. What is the main issue? I try to engage them with responsibilities to redirect their energy positively. What would you do if a student refuse to do homework? যদি কেউ হোমওয়ার্ক করতে রিফিউজ করে, তখন তুমি কি করবে? I would try to find out if the student is facing any difficulty with the topic. I believe in encouraging them by making the assignment more creative and engaging. How do you engage a student who is bored in the class? ক্লাসে যদি কেউ বোর ফিল করে, তাকে তুমি কীভাবে এঙ্গেজ করবে ক্লাসে? I
Basically, I introduce hands-on activities or real-life examples to make the topic relatable. Changing the pace of the lesson usually helps in regaining their interest. How do you manage a large class of 40 to 50 students? I establish clear classroom rules from day one and use non-verbal cues for attention. I also ensure active participation through group activities. Okay. How do you deal with bullying in the classroom? I have a zero tolerance policy for bullying. I investigate the matter immediately, counsel both parties, and create awareness about empathy and respect. How do you handle a student who sleeps in your class? Good question. যদি তোমার ক্লাসে কেউ ঘুমোয় তাকে তুমি কীভাবে হ্যান্ডেল করবে? ক্লাসের মধ্যে তুমি পড়াচ্ছ, কেউ একজন ঘুমোচ্ছে, how do you handle him or her? So I wake them gently and check if they are unwell. If it is due to lack of interest, I reflect on my teaching method and try to make it more interactive so that he will be attentive during my class. What is your take on corporal punishment? Corporal punishment নিয়ে তোমার কি মতামত? So I am strictly against it as it is illegal and harmful to a child's psyche. I believe in positive reinforcement and building a bond of trust with the student. Okay, so corporal punishment যে বেআইনি এবং শিশুর মানসিকতার জন্য সেটা ক্ষতিকর, এটাকে আমি ইতিবাচক উৎসাহ প্রদান করি এবং শিক্ষার্থীর সঙ্গে একটা ভালো রকমের সম্পর্ক, বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তোলে বিশ্বাসী। হাউ ডু ইউ মোটিভেট আ স্লো লার্নার? How do you motivate a slow learner? I set small achievable goals for them and celebrate every minor success. This builds their confidence and encourage them to try harder. How do you build relationship with a difficult student? I try to find common ground by talking about their interest outside of academics such as sports or hobbies to build mutual respect. What is your strategy for classroom discipline? My strategy is based on mutual respect and consistency. When students are engaged in interesting activities, discipline issues are naturally minimized. What is NEP 2020? NEP 2020 is a new education policy that focuses on holistic, integrated and flexible learning. It replaces the old 10+2 system with a 5+3+3+4 structure. What is your understanding of FLN? FLN is a short form and it stands for Foundational Literacy and Numeracy. It is a national mission to ensure that every child attains basic reading and math skills by grade 3. How do you use technology in your teaching? I use smart boards for visuals, educational apps for quizzes, and online simulation to explain complex concept effectively. What is differentiated instruction? It is a method where the teacher adjusts the curriculum and teaching style to meet the individual learning needs and levels of all the students. How do you prepare a lesson plan? I start with the learning objectives followed by an introduction, the main activity, a summary and an assessment to check the students' understanding. How do you assess students' progress? I usually both formal exams and informal methods like quiz, class participation and observation of their social and behavioral growth. What is the playway method? What is the playway method? It is a child-centric approach where students learn through play, activities and music, making the learning process joyful and stress-free. How do you teach abstract concept to the kids?
I use concrete examples, storytelling, visual aids to help them visualize and relate the concept of their daily lives. What is the role of homework according to you? What is the role of homework according to you? Homework should be a tool for reinforcing what was learned in the class. It should be meaningful and not be a burden for the student and parent. How do you handle inclusive education? I ensure that my teaching materials and classroom environment are accessible to everyone, including students with different learning abilities and needs. How do you handle an angry parents during a PTM? প্যারেন্ট টিচার মিটিংয়ের সময় যদি কেউ অ্যাংরি প্যারেন্ট তার সঙ্গে কীভাবে ডিল করবে? I listen to them patiently without getting defensive. I acknowledge their concern and work collaboratively to find a solution that benefits the child. How do you inform a parent about their child's poor performance? I start with the child's positive traits, then discuss their areas of improvement and suggest plan for how we can support the child together. What if parent interferes with your teaching style? I politely explain the pedagogical reasoning behind my methods while showing openness to their feedback to maintain a healthy relationship. How often should a teacher communicate with parents? Communication should be regular. Teachers should share both achievements and challenges to keep parents involved in their child's educational journey. How do you encourage parental involvement in school activities? I invite parents to participate in workshops, celebrate cultural events, and keep them informed through regular newsletter and message. If a smart board stops working, what is your plan B? Good question. Quite a tricky question. ক্লাস করাতে করাতে স্মার্ট বোর্ড কাজ করতে বন্ধ করে দিল, তো তোমার প্ল্যান বি কি? অ্যাজ আ টিচার ইউ আর টিচিং by using the smart boards and suppose it stops working, so what is your plan B? So I am always prepared with the charts, flashcard or blackboard based activity to ensure the learning doesn't stop due to a technical failure. তো চার্ট ইউজ করতে পারি, ব্ল্যাকবোর্ড ইউজ করতে পারি, ফ্ল্যাশকার্ড ইউজ করতে পারি. হাউ ডু ইউ ব্যালেন্স বিটুইন সিলেবাস কমপ্লিশন অ্যান্ড স্টুডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন. সিলেবাসও কমপ্লিট করতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে স্টুডেন্টদেরকেও বোঝাতে হবে. আই প্রায়োরিটাইজ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মানে যাতে স্টুডেন্টরা বুঝতে পারে সেটার উপরে আমি ইম্পর্টেন্স দেবো. আই উইল গিভ ইম্পর্টেন্স অন আন্ডারস্ট্যান্ডিং. I use innovative methods to cover the syllabus faster once the students have grasped the core concept effectively. How do you handle a student who is a high achiever and feels bored? I provide them with enrichment activities and leadership roles such as helping their peers to keep them challenged and engaged. How do you promote Vedic values in class? I incorporate moral stories, encourage respect for the elders and practice simple mindfulness or prayers to instill these values in students. Are you comfortable with extracurricular activities or duties? Yes, I believe that extracurricular activities are essential for the holistic development of students and I am happy to contribute to them. How do you prepare students for board exam? I focus on regular practice, solving previous year's question papers and teaching them time management and stress reduction techniques. How do you handle sensitive topic in class? I address sensitive topics with the maturity using age-appropriate language and facts while ensuring a respectful and safe environment for discussion. What is the importance of remedial classes? Remedial classes are crucial for addressing learning gaps and helping students who need extra support to reach the required academic level.
How do you manage your time between teaching and admin work? টিচিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে ওয়ার্ক সেটা তুমি কীভাবে ম্যানেজ করবে? সো আই ইউজ আ ডেলি প্ল্যানার টু শিডিউল মাই টাস্ক অ্যান্ড এনশিওর দ্যাট মাই প্রাইমারি ফোকাস রিমেন্স অন এফেক্টিভ টিচিং অ্যান্ড স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার. What makes a lesson plan successful for you? A lesson is successful when students are actively questioning, participating, and can demonstrate their understanding through practical application. How do you handle a conflict with a colleague? I believe in professionalism and open communication. I would discuss the matter calmly to resolve the issue while maintaining a positive working relationship. Can you teach a subject other than your specialization? Yes, I am flexible and willing to learn. I can teach related subjects if the school requires my support for the benefit of the students. How do you handle cheating during an exam? I follow the school's policy strictly. I address the situation quietly to avoid disturbing others and report it to the higher authorities for action. What will you do on your first day at this school? I will introduce myself to my colleagues and students, familiarize with myself with the school culture, and set a positive tone for the upcoming session. Do you have any question for us? I would like to know what professional growth opportunities and teacher training programs are available in this school to enhance our skills. These are the 50 question. একটু স্পিডে বলেছি কারণ টাইমটাও ম্যানেজ করতে হয়, কালকে 30 মিনিটস পার হয়ে গেছিলো, আর আমি চাই না যে ভিডিওটা 30 মিনিটস মোর দ্যান 30 মিনিটস হোক. যার যে কোয়েশ্চেনটা জানার ইচ্ছে হবে সেই কোয়েশ্চেনের টাইম ল্যাপস উইথ দ্য হেডিং অফ দ্য কোয়েশ্চেন আই উইল গিভ ইট অন দ্য ডিসক্রিপশন বক্স. যে কোয়েশ্চেনে তোমার অ্যান্সার জানার ইচ্ছা হবে সেই কোয়েশ্চেনটার টাচ করলেই সেই জায়গাটা ভিডিওটা প্লে হবে. ওকে, তো আই হোপ দিস উইল হেল্প ইউ আ লট. এই কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদেরকে সাহায্য করবে ইন্টারভিউর জন্য প্রিপারেশান নিতে. যদি কোনো কোয়েরি থেকে থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে. ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে, ইনফরমেটিভ লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করবে. ওকে, এনি কোয়েরি? আকাশ সাইনি নেক্সট টাইম সার্জি. হ্যাঁ, বুঝতে পারছি অনেকগুলো কোয়েশ্চেন হয়ে গেল. ট্রাই করবো সাবজেক্ট ওয়াইজ, পোস্ট ওয়াইজ ইন্টারভিউর যে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সেটা নিয়ে আসার. এটা একটা জেনারেল কোয়েশ্চেন ছিল, মানে এই কোয়েশ্চেনগুলো জেনারেল, ঠিক আছে, যে কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারে, তার জন্য একটা 50 কোয়েশ্চেন, মোস্ট 50 কোয়েশ্চেনকে একসঙ্গে নিয়ে এলাম. এই কোয়েশ্চেনগুলো জেনারেলি যে কোনো টিচিং এক্সামে যে ইন্টারভিউ হয় সেখানে এই কোয়েশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করা হয়, ঠিক আছে. বলো আকাশ সাইনি, আর কিছু বলতে চাইছো?